From the World Health Organization headquarters in Geneva, Switzerland to Yaoundé in Cameroon, ladies and gentlemen, you're welcome to this day's edition of Health Update on the African television. Health Update is this weekly program, bilingual program on Visionka television, which talks about health and everything concerning it. And on today's edition of the program, ladies and gentlemen, we'll be talking about poliomyelitis. This is a life-threatening disease which is caused by the transmission of the polio virus, and it is contaminated from person to person. But this is a layman point of view, and in today's edition of the program, ladies and gentlemen, we'll be receiving an expert, a medical doctor, in the person of Dr. Valerie Ngo. He will try to explain to us what poliomyelitis is, its causes, its manifestations, and how to avert the illness. But before this, the roundup of health news that marked the week. Journée marathon du côté du ministère de la Santé publique. Le patron de ce département ministériel a reçu en audience le 14 septembre dernier le président de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun pour tabler sur les contours de la foire Pharma Expo qui aura lieu en semaine. Ensuite, Dr Malachi Manaouda a accordé une audience à Stéphane Pierre Bonamy, chef de la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge pour l'Afrique centrale. Les deux personnalités, au cours d'une cinquantaine de minutes, ont discuté ensemble sur le soutien que cet organisme apporte au Cameroun, notamment aux déplacés internes. Et enfin, le patron de la santé au Cameroun a reçu le responsable régional du Fonds mondial pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ceci dans le cadre des nouvelles opportunités de financement au Cameroun. En début de cette semaine, lors de sa visite d'amitié au Cameroun, le Dr John Kengasson, coordonnateur mondial des États-Unis pour la lutte contre le sida, vient à cet effet de séjourner dans le pays. L'ambassadeur itinérant a, durant ce séjour en terre camerounaise, visité plusieurs structures sanitaires de la capitale Yaoundé, non sans féliciter les autorités sanitaires du pays pour tous les efforts consentis durant la pandémie de Covid-19. Du 14 au 15 septembre dernier, 30 journalistes des médias différents ont été capacités sur l'engagement et le renforcement de ces médias pour la communication sur la couverture santé universelle et les activités de suivi communautaire implémentées par le RECAP+. Un autre séminaire en cache un autre. Le 15 septembre dernier, les médias de la région du centre ont assisté à un débrief de médias en vue de la campagne de poliomyélite qui débute le 22 septembre prochain dans 6 régions du Cameroun. Au-delà de nos frontières, en Europe, un vaccin thérapeutique s'attaque au cancer du poumon avancé, développé par une start-up nantaise. Le produit baptisé Tedopi permet de réduire de 41% le taux de décès dans l'année, selon les résultats d'un essai de phase 3 publié lundi dernier. La Guadeloupe et la Martinique confrontées à une épidémie de dengue virulente. Dans la semaine du 7 septembre, plus de 1300 cas dits évocateurs ont été recensés par Santé publique France en Guadeloupe et en Martinique. Aux Antilles, les services sanitaires sont sur le qui-vive. La dengue, affection très invalidante transmise par les moustiques, même si elle ne disparaît jamais totalement des territoires caribéens, est en pleine phase de recrudescence. Merci pour cette actualité côté santé dans la ville de Yaoundé et même ailleurs au Cameroun. C'était abondant. Maintenant, allons rencontrer Lorraine Medois. Elle a sillonné les quartiers de la cité capitale Yaoundé. Elle a rencontré des habitants de Yaoundé qui nous parlent de la polio, des causes, des manifestations, et elle leur dit également que c'est important de faire vacciner leurs enfants. Regardons. Aborder aujourd'hui n'est pas du tout connu même des professionnels de la santé. Je dois même dire que ce n'est que le PEV qui fait ça. La surveillance de la poliomyélite, c'est pour rechercher si éventuellement on a des cas de poliomyélite qui sont dans l'environnement ou bien qui sont chez des personnes. Donc nous sommes là aujourd'hui pour le processus de collecte. Les sites de collecte, ce sont des sites qui sont déterminés à partir de certains critères
et qui, parmi ces critères-là, il y a la contamination de l'eau par les matières fécales. Maintenant, lorsque on arrive, on peut collecter cette eau contaminée-là pour l'amener au laboratoire, l'examiner et voir si elle contient le poliovirus. C'est quoi le processus? La collecte, comme elle se fait en communauté, elle se fait à l'aide des agents de santé communautaire. Nous sommes sur le site composite, le derrière Palais de Sport. 5h30 et 6h, nous sommes déjà là et nous avons deux choses à faire. Observer l'évolution des débris dans l'eau, parce que c'est ce que nous faisons faire, et l'évolution des odeurs, parce qu'on prélève au moment où les odeurs sont très très fortes. Le prélèvement doit être accompagné d'une fiche de renseignement. Sur la fiche de renseignement, nous indiquons le lieu de collecte, le nom du collecteur, le nom du superviseur et les coordonnées géographiques, l'heure du prélèvement et ainsi que la date du prélèvement. Donc ce sont des personnes qui vivent dans la communauté où se trouvent les sites et qui ont été formées à cet effet. Ils sont supervisés par le personnel de santé qui travaille au niveau des districts de santé. Maintenant, lorsque le collecteur a fait son prélèvement avec la présence du superviseur, il va acheminer ce prélèvement au niveau des centres, des postes de réception des échantillons biologiques qui sont situés dans les différentes régions. Des postes de réception des échantillons biologiques, ces échantillons seront acheminés au poste de réception d'échantillons biologiques central qui est situé au ministère de la Santé au sein du programme élargi de vaccination. Et après cela, du poste d'échantillons biologiques central, ces échantillons seront acheminés au Centre Pasteur du Cameroun, qui est le laboratoire de référence pour la surveillance de la polio au pays. Donc, dès que nous recevons la glacière du père, la première des choses, c'est que nous devons prendre la température. Donc, nous avons notre thermomètre avec une sonde. Donc, nous l'ouvrons partiellement. Nous mettons la sonde à l'intérieur, nous refermons. Et nous attendons une dizaine de minutes. La température à l'intérieur de la glacière va s'afficher après les 10 minutes. L'intérêt de prendre la température, c'est parce que les échantillons doivent être transportés dans une chaîne de froid rétrograde, entre 2 et 8 degrés. Cela nous permet d'assurer la survie des virus s'ils sont présents dans les échantillons. Et donc, c'est un paramètre très important, celui de la conservation de la température. Si l'échantillon arrivé est reçu au-delà de l'intervalle requis qui est entre 2 et 8 degrés, les températures également mentionnées sur la fiche de notification du cas. Et ça peut aider pour les analyses subséquentes. Parce qu'un échantillon qui est négatif, mais qui a été transporté dans des conditions inadéquate de température peut être suspecté d'avoir eu un souci. Alors que si les conditions de température sont respectées, quand l'échantillon est négatif, on a l'assurance que c'est un échantillon qui était négatif et qu'il n'y a pas eu d'impair au cours de l'acheminement de l'échantillon. Nous enlevons l'échantillon, c'est le cas des eaux. Nous nous rassurons que certaines conditions sont remplies, par exemple l'identification de l'origine de l'échantillon, le volume, l'heure de prélèvement. Dès que ceci est fait, nous nous rassurons que tout a été fait dans de bonnes conditions, ça ne fuit pas. Nous déposons dans le comptoir le temps de finir la réception, d'accord, et nous allons maintenant décontaminer. Ça, c'est des mesures de sécurité pour éviter une contamination de l'échantillon du laboratoire avec l'extérieur. Tout à l'heure, quand il montrait la bouteille d'échantillon, il a bien montré qu'on s'assure que la bouteille ne coule pas, l'échantillon ne coule pas. Si l'échantillon a coulé, le nettoyage superficiel n'est pas fait de la sorte. On va devoir immerger les accumulateurs de glace dans une solution suffisante de Vicon à l'intérieur de la glacière et on va laisser un tac de contact de minimum 30 minutes avant de pouvoir redéployer ce porte-échantillon vers l'extérieur. Mais là, on a la certitude qu'il n'y a pas eu d'écoulement, mais par mesure de prudence, dont on va désinfecter avant de renvoyer cet échantillon, ce porte-vaccin au niveau du père. La réception est faite ici, mais le traitement des échantillons se fait dans une pièce dédiée pour les échantillons de surveillance environnementale. Et donc, la suite se fait là-bas.
Il y a une pièce pour la culture cellulaire, il y a une pièce pour la biologie moléculaire, il y a des pièces pour la biologie moléculaire parce que c'est en plusieurs phases et il y a des pièces pour tout le reste, tout ce qui est documentation et autres dans les bureaux. Donc en gros, c'est ce qui est fait au quotidien pour la réception des échantillons de surveillance environnementale. Nous faisons la surveillance au niveau des humains. Les prélèvements sont faits chez les enfants de moins de 5 ans et les adultes si besoin. Et nous surveillons également au niveau des sites de surveillance environnementale. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que cette poliomyélite, au départ, était surveillée uniquement chez les humains, mais les études ont montré que l'environnement également était un facteur qui permettrait d'avoir beaucoup plus d'amples informations. Donc, cette surveillance environnementale vient compléter la surveillance chez les humains parce qu'on sait que les poliovirus peuvent résister dans l'environnement sur quelques semaines. Et donc, quand les gens défèquent dans l'environnement, ces virus peuvent circuler à travers les eaux usées des égouts pour contaminer également des populations saines. Cette surveillance environnementale, quand elle est faite, elle permet de couvrir une plus grande frange de la population et d'avoir les informations même quand le virus ne circule pas chez les humains. Donc, en faisant cette activité au niveau de l'environnement, on est sûr qu'on surveille une population dans une zone bien définie et on peut avoir des informations même quand au niveau des humains, elles ne sont pas encore disponibles. Donc, en complément, donc, cela nous donne les arguments pour surveiller et pour conclure à la présence ou non des poliovirus. La technique qui est faite au niveau du Cameroun, c'est la même qui est faite en Asie, c'est les mêmes qui sont faites en Europe, ainsi de suite. Les mêmes techniques, les mêmes procédures opératoires et l'interprétation des résultats peut être aisée et suivie dans le cadre des labos polio. Quand on a reçu les résultats de séquençage, on communique ces résultats au ministère de la Santé publique ainsi qu'aux partenaires qui travaillent avec nous. Et le ministère de la Santé publique va donc se servir de ces résultats-là pour prendre action sur le terrain. Parce qu'il faut préciser que sur les 3 sérotypes de poliovirus, pour le moment, l'intérêt est orienté vers le sérotype de type 2. Et c'est dans les cas, le poliovirus de type 2, dérivé du vaccin, qui sont en train de circuler actuellement, que le ministère va prendre action, organiser des campagnes de vaccination ciblées en fonction que le virus est identifié dans tel district ou tel autre. On va donc orienter soit par des campagnes nationales ou bien par des campagnes locales. C'est pour cela que les populations vont apprendre de temps à autre dans les médias qu'il y a campagne de vaccination. Donc généralement, quand il y a campagne de vaccination, derrière, il y a une histoire de virus qui est identifiée et pour protéger le maximum de populations, on doit les vacciner. Welcome back, ladies and gentlemen. On this day's edition of Health Update, as you heard, we'll be talking about poliomyelitis, often known as polio. And for you, we got an expert in the person of Dr. Valerie Ngo. With him, we will try to exhaust the topic. Good morning, doctor, and welcome to Health Update. How are you doing this morning? I think I'm doing good. So while preparing this program, I heard and I read a lot about poliomyelitis, but that's from a layman's point of view. Now, can you tell us medically what is poliomyelitis? All right, probably before I proceed, I would like to introduce myself. I'm Dr. Ngo Valerie. I'm a medical doctor and also a senior global health researcher at the Dennis and Lenora Foreter Foundation in Simbok, Yaoundé. Yeah, you asked about poliomyelitis. A lot of people call it polio. It's actually a disease caused by a virus, which actually falls under the enteroviruses, and we classify the family, it's actually under the Piconaviridae. So polio actually is a disease that is usually transmitted by person-to-person contact, and we commonly call it as a means, fecal-oral, meaning there has to be a communication between somebody fecal matter and then the aura of the other person. So while preparing this program, as I said at the beginning, I asked a lot of questions. And when trying to find out if somebody knew somebody who has had polio before, many people said, I know somebody who has had Apollo.
So we get the confusion many times between Apollo and polio. What is the difference? Okay, Apollo is more or less a disease that affects the eyes, and most people who present with that actually come out with conjunctival injection. We call it redness of the eyes. But polio actually is a disease that affects the nervous system. In order to make it much better for you to understand, and just like I said before, that it's a disease transmitted fecal-orally. So when an individual who actually come in contact with the polio virus, he either inject it, he's going to inject it, and I mean through the mouth. So when they eat it up, it usually is invisible. For instance, maybe a woman who is having a baby that is having a polio virus, and most of the time, since it is asymptomatic, commonly in our society, you see women who remove pampers from one baby, give it to the next baby to go and dump it somewhere else. And most of the time, this baby come back, they don't wash their hands, they live there, they go to play with their other mates, and then because it is an invisible virus, if the child is given something to eat, they'll end up eating, licking their fingers, and then it has actually taken from one of the babies to the next. And then when they actually eat the virus, the first thing the virus does is that it goes into the intestine. And within the intestine, we have what we call the lymphatic systems. It uses the available lymphatic systems within the GIT tracts to quickly replicate itself, meaning multiply several times. When it is multiplying, it has the ability to exit the lymphatic system, I mean the lymph nodes, and then it moves through the bloodstream to the central nervous system. And one very interesting thing about the polio virus is that it usually targets the anterior horn cells of the brainstem and then the spinal cord as well. And there are some particular neurons in the body we call the motor neurons. And what the motor neurons actually do, in a layman way, I actually say it's a signal that comes from the brain to the skeletal muscles you have in your system, muscles that are involved in movement, chewing, breathing. So when this virus goes to the anterior horn cells, it basically destroys the anterior horn cells. So there is a difficult connection, or the brain can no longer send signals to the muscles, so the patient begins to experience. Well, that's a little too technical for us. How does this illness manifest itself? So most of the time, remember I said it starts off fecal-orally, so they'll begin with some fever, most of which people interpret it as malaria also, because polio virus is not something easily diagnosed like malaria. So when they take it, some of them will elicit fever, some may complain of sore throat, others may vomit, and then a lot of others may present with nausea as well. So those are some of the basic symptoms. But one interesting thing is that 70% of people who have polio usually have no symptoms. So you basically have about 25% who actually present with these little symptoms. And then we actually call this type the abortive polio type. And usually they resolve 25%, but we have that the non-paralytic polio type, which usually occur in about 1 to 5% of the population. And a patient who come with other abdominal symptoms, some may even complain of neck pain that looks like meningitis. And then we have the severe form, which is the paralytic polio that we commonly see in our society, where some people cannot move their limbs. Those are actually the serotypes. But if you want to go further, I could say 4. Because the wild type of polio, which we basically talk of most of the time, is the one that has serotype 1, 2, and 3. But we also have what we call the vaccine-derived polio, which actually results from the fact that the vaccine that was given to people to prevent polio mutated itself and then become dangerous. Because what actually is given to people as oral polio vaccine is usually the polio itself. So the vaccine, actually the polio, but it has been attenuated. It's like saying you taming a lion and then you've actually removed the fangs. Or like people say, it's a toothless bulldog, meaning the dog can only bark but it cannot bite. So they basically take polio, remove the virulence factor, and then make it not less virulent. So they give it to the child to take as oral polio vaccine. When it goes into the system, it generates that immunity. And then some situation, I mean, over time, studies have shown that this particular non-virulent type, the attenuated, overgo a mutation and then become
Well, my next question was to know whether the polio virus is contagious, but then I think you have answered that. Does it mean that the poliomyelitis gets only to children below the age of 5, or every other age is exposed? Not really. It's just that most of the time when you become an adult, there's a high tendency that you've been vaccinated along the line, and when you become vaccinated, you develop a kind of lifelong immunity. But you know, it becomes much of a disease of children less than 5, because with the issue of vaccine hesitancy, most children don't actually get a complete dose of polio vaccine. So you realize that it's become much commoner in children. But one interesting thing is that even adults tend to develop polio, the severity is much compared to children. So there is a higher tendency that an adult with polio is likely going to have the severe form of poliomyelitis and probably may even die from it. Now, how many doses of the vaccines should a child take and at what ages? Okay, for Cameroon, there is what we call the expanded program immunization, and it's recommended that the child should have 4 doses. Usually at birth, we give what they call OPV 0, that's oral polio vaccine 0, and then within 6 weeks, they give the second dose, and at 10 weeks, the third, and then usually around 14 weeks, you give the 4th dose, which is usually called the OPV 3. No. So you have OPV 0, OPV 1, OPV 2, and OPV 3. Does poverty have a particular impact? Because it's usually said that it is in developing countries that you find children suffering from poliomyelitis, and that one case of poliomyelitis is equivalent to an epidemic. Yeah, the reason is that when you look at polio, I'm looking at the epidemic part of it, is that it's highly contagious. So, and it's one of those diseases that the World Health Organization is struggling to eradicate. Sometimes we have epidemics appearing along the line. But if you look at polio, in the sorry, please, could you just repeat the question so I answer it holistically? So what we want to know is that when one child is affected by poliomyelitis, all other children are exposed to poliomyelitis. Does this mean that, is it only children in the developing countries that suffer? Yes, there is no direct relationship between poverty or developing countries with polio. But I could say there's an indirect relationship in the sense that, remember I said it is a disease that is transmitted by person-to-person contact and through fecal-oral route. And if you look at the hygiene situation of, developing countries or poverty-enshrined countries, you realize that we normally have poor hygiene situation, and then that is a kind of indirect way of saying this disease, because it has to live from somebody's mouth, anus to fecal matter to some other person's mouth. You commonly see that in countries where hygiene is poor, and usually developing or poor countries. But now it is said in Cameroon that we are experiencing a re-emergence of poliomyelitis, when the World Health Organization estimates that we are probably getting to Operation 0 case of poliomyelitis. How is this the case? Yeah, I think that was based on the fact that in 2013, 2014 or so, we had some cases of polio in Cameroon, especially in the north, which they said were actually brought from Chad. But that was actually managed, and we had a polio-free period between 2015 up to around 2019, when there wasn't any case of polio. So at that time, the World Health Organization could say Cameroon was almost among those countries listed as polio-free. But unfortunately, when we started having COVID-19, COVID came with a lot of issues that both from the health aspect and the economic as well. So people were afraid to go to the hospitals. People were very skeptical about the kind of vaccine they were taking during that period of COVID-19. So a lot of those children who didn't, or households who didn't take their children for polio also exposed most of those children to a possible re-emergence of polio. And that's actually what we experienced in Cameroon around 2019. So now what are the preventive methods? The basic thing is how we have to handle hand hygiene. If you look at Cameroon, so all these illnesses center around hygiene? Yes, because if you have to maintain hygiene, it means if you are able to have contact with somebody, fecal matter, and you're able to wash your hands immediately without letting your hands get into your mouth, it means you're likely not going to transmit it as well. And remember, I said before, more than 70% of those who have polio are asymptomatic, but they can actually transmit. So meaning the polio is in their fecal matter, and if they, we have a lot of people defecating outside, and there are some studies that have shown that
contaminated water or contaminated food could also... But besides hygiene, how else do we prevent? I mean, we have to look at the aspect of vaccine itself, because vaccine actually, within our own context, is our own best means of transmission, and then we need to see how we encourage people to vaccinate children as expected within the expanded program immunization. So when the child is vaccinated against poliomyelitis, it is 100% sure that they will never get it again? Yes, or even if you were to get, you are going to actually have what we call the asymptomatic or less severe form of the vaccine, because what basically happens is that the vaccine sensitizes your immune system, so your immune system actually generates antibodies that wait for any form of polio that comes so that it attacks. So you end up realizing that most of those who are vaccinated, even if you're going to have the less severe form of poliomyelitis. Some well-known people around the world, for example, the 32nd president in America, Franklin Roosevelt, is said to have suffered from poliomyelitis. Does anyone actually get completely healed when they suffer from poliomyelitis? That is a very challenging question. What happens is that when the anterior horn cells are destroyed, any injury that affects the central nervous system, the brain or the spinal cord, is quite difficult to repair. And if you say, is it something that is treated, I would say no, but you can only manage some of the symptoms. And as God may make it, what happens is that when a muscles in the human body is paralyzed, other muscles that are not affected try to compensate. So most of the time you see that people with polio, to some extent, they may still move those limbs. The movement is based on the other muscles that are associated, not that particular muscle that is paralyzed. And in as much as anterior horn cell, a particular muscle is destroyed, there is no repair. But does poliomyelitis paralyze only the legs? Because while growing up, we would see many people limping, and then we'll be like, this other person suffered from polio. Does it mean that it's only the leg that could be affected from poliomyelitis? Yeah, I mean, not just the leg. It could also affect the hand, but the most common one you get is the limbs. A word to end. Thank you. Okay, doctor. So what do we retain at the end? Is it that children should all be vaccinated, or what else should we retain? Yeah, I mean, when all children are vaccinated is good. But one interesting thing about polio vaccine, is, especially the oral polio vaccine, is that when people take it orally, just as polio is transmitted through the fecal-oral route, those who also take the vaccine can also immunize those close to them through the fecal-oral route as well. So when a child takes the oral polio vaccine, he defecates, and another child comes in contact with the fecal matter, he will be immunized. Yeah, the vaccine also immunized. So that is why you could see a population also of those who get oral polio vaccine can also immunize those they come in contact as well. That is why most people advocate that oral polio vaccine is much preferred compared to the inactivated polio vaccine, which most of the developing countries are using. And then the oral polio vaccine, most people prefer it because of the fact that it's easy to administer, it's cheap, and then it gives this immunity to contact who come across as well. Thank you very much, Doctor, for accepting to answer our questions. That was a very beautiful one to end with. I think we'll be together next time. All right, thank you so much. Thank you, ladies and gentlemen, for watching. Do stay tuned. We continue right after. Mesdames et messieurs, juste derrière cette interview, retrouvons Valérie Naïsomba. Elle nous revient aujourd'hui avec les astuces du jour sur comment éviter les ballonnements, mais également l'indigestion. Regardons plutôt. L'indigestion, par définition, est tout simplement le fait de mal digérer un aliment. Elle est liée à plusieurs facteurs, en l'occurrence une intoxication alimentaire, une infection intestinale ou une suralimentation. L'indigestion se manifeste généralement par des problèmes intestinaux comme la sensation de nausée et de vomissement, le mal de ventre, le ballonnement de ventre, les lourdeurs d'estomac, les brûlures d'estomac et même le reflux gastrique. Pour remédier aux problèmes d'indigestion, nous vous proposons quelques conseils pratiques en fonction du mal. Tout d'abord, il est recommandé de boire des tisanes tièdes ou chaudes faites à base de charbon végétal, de citron, de camomille ou même de bicarbonate de soude. Prendre des antispasmodiques pour atténuer les douleurs au niveau du ventre. Diminuer sa consommation d'alcool, mâcher les aliments très lentement lors des repas. Intégrer des épices comme le gingembre
du curcuma et de l'ail dans sa cuisine quotidienne car possède des antioxydants qui facilitent la digestion. Enfin, il est indispensable de toujours avoir du vinaigre de cidre chez vous parce que très efficace pour lutter contre l'indigestion. Il suffit de prendre une cuillère à soupe et ajouter du miel dans un verre d'eau et boire 3 fois par jour. N'oubliez tout de même pas de manger sainement, de vous hydrater en buvant beaucoup d'eau, mais surtout si les troubles persistent, il convient de consulter un médecin. Voilà quelques conseils que nous avions pour vous cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. It is on this note, ladies and gentlemen, that we draw curtains on this day's edition of Health Update on the African Television, your weekly bilingual program. Let's continue the chit-chat on poliomyelitis on my Twitter page at Diana_Ngwang. If you have any other topic you would like us to discuss on Health Update, let's know on our social media handles. Until next time, until next week, do stay tuned to the rest of the programs of the African Television. Have a blessed weekend. Good morning.